¿Disculpa? No se puede para allá porque está trabajando rodillas. Ah. I'm making this trip to the south of Chile because I want to prepare myself for my journey to Alaska. I'd like to figure out how I'm going to experience this and what tools I'm missing. Traveling with a motorcycle and a tent, I can go and sleep wherever I want. I have no idea how long the trip is going to take, where I'm going to go and what I'm going to see, because I thrive in the unknown. As soon as I get out of Santiago, I get excited. The concrete buildings become farmland, honking cars turn silent, and stressed people change into people who greet and have time to help you. I only have a few hours of daylight left and I still have to get food, withdraw money, refuel and find a place to stay for the night. It seems like I'm running out of time. Hola, buenas tardes. ¿Sabes dónde hay un cajero? En el terminal. En el terminal de buses allá. Hacia derecha entonces. Ahí hay un paso a nivel. Perfecto. Después está un terminal Ya, de buses ya, a la izquierda. ya, perfecto. Okay. Muchas gracias, One out here to take you out again. ¿Un cajero automático aquí? Ah, al final. Ya. Hola, ¿venden galletas? Lo más sencilla, la agua o lo más natural. Sí, soda, sí. Ok, gracias. And I ain't got the bullshit, and I ain't got the lies, I ain't got the memories of tears in your eyes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes empanadas o pan con Sí, algo? hay empanadas de pino. Sí, ¿puede calentarlo? O... Sí, Sí, ¿tienes una por favor? ¿Una? Ya, una. Ya. ¿Se tiene que ir a Santiago, o no? No, para el sur. Yo veo muchos camiones aquí. Sí, sí, que vienen a cargar aquí a la planta de Cachaltún. Ah, ahí está la planta de Cancha Azul. Ya. ¿La carga en la planta? Acá y la llevo para Los Ángeles. Ya. Hoy mismo. ¿Cómo? Hoy mismo. Hoy día no, pero descargo mañana. Ah, ya, perfecto. Viene que va para Coquimbo. ¿Cómo sabes dónde van? Porque este estaba cargando delante mío. Ah, ya. Iba para Coquimbo y este otro que venía llegando es mi colega, Ya. mi compañero, entonces ese sepa dónde ando. ¿Y dónde duermes? ¿Hay estacionamientos en el camino donde puedes Sí, que estacionar? hay áreas de servicio, áreas de descanso. Ya, perfecto. Pero yo ahora llego hasta Los Ángeles ahora. Ya, Llego a la planta, yo directo a la planta. ya. Allá duermo y mañana me descargue. Muchas gracias, Buen día. Gracias. Que le vaya bien, amigo. Que te vaya bien. Hasta luego. Gracias. ¿Disculpa? No
se puede para allá porque está trabajando el rodillo. ¿Acá? ¿Ves eso allá? Sí. Ya, perfecto, ya. Ok. I only have a little bit of daylight left and I still haven't found the camping spot. The paid camping spots are closed. The wild camping spots that I like, they're closed off by fences. I can't find any hotels or something. So I can't be picky anymore. Whatever place where I can put my tent, it's fine. So was my first night of wild camping, and I chose this spot, which is on a side road, and it's really hard to find. So yeah, I found it a good spot. I did figure out when I set up the tent that the floor was very hard and there were a lot of spines. So something that I learned. And someone made a campfire like a few hundred meters over there. So I was hoping for an invitation, but no. I had a bit of a rough night yesterday. Besides that, the charging cable of my phone broke and the zipper of my bag too. So I need to replace these. But as long as the sun shines and the engine works, it doesn't matter. Hola. ¿Por casualidad ustedes venden un cable para cargar un teléfono? ¿Para recargar teléfono? Sí. Ah, genial. ¿Qué compañía? No, la USB-C. Esta. El cable. Ah, que es el cargador. Ah, el cargador, sorry. Ya. Es que es parecido a la recarga, que es la recarga telefónica. Disculpa, el Sí. cargador. A ver. Ya, le doy al tipo. Oh, genial. Muchas gracias. Ahí está la otra. Ya. Muchas gracias, que le vaya bien. Hola. Hola. Señor, ¿usted venden frutas o algo? ¿Cómo qué necesita? A ver. Manzana, plátano, pera. No, te los tengo, pero poquito, porque no sé cuánto mucho. ¿Disculpa? Necesitaba muchas. No, no. A ver, ¿qué te puedo vender? ¿Una pera, una manzana? Algo así. Una pera, un plátano. Sí, eso. Sí. Ya, Diego. Gracias, señor. Ya. I arrived to a camping spot in Bichuken, and yesterday when I arrived here there was nobody, so I thought, oh, I have to go wild camping again because this was the only camping spot that I could find that would be possibly open. So I asked to the lady on the other side of the road, and she said that they were open, the owners weren't there, and she even invited me for a coffee at her house, which is amazing if you know somebody for a few minutes. And yeah, indeed, so 10 minutes later the owners arrived, and they gave me this camping spot. And look, there's even like a playing ground. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hola. El Parque Nacional, la Reserva Nacional está cerca, ¿no? Parque Nacional de Conaf. Sí, Hay que cruzar el puente ahí, perfecto. seguir para allá. Y como ahí, como al frente hay una bajadita así para este lado. Un camino, seguir ese camino. Perfecto. Ahí está la- Gracias a ti. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ¿Está cerrado? Disculpa. El puente malo, Ah, no se puede pasar por acá. el parque está cerrado, la reserva. Sí, pero igual, pues, si queréis, igual pasáis por arribita nomás. ¿Sí? Por ahí. Sí, igual puedes pasar para acá a mirar. Perfecto. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde tengo que pasar? Te voy aquí para allá. ¿Ya? Aquí hay una dobla, ¿cierto? ¿Dónde está el camping? Sí. Ya. Ahí pues, traes por el ladito de la puerta y la moto la dejas afuerita. Perfecto. Ahí entro al bosque y puedo caminar. Sí. Muchas gracias. Sí, mi amor, de nada. This is National Park Laguna Torca. The park is known for its bird life, inhabited by about 90 bird species. My inexperience in bird watching probably led to the fact that I hardly see any birds. Luckily, I do spot a number of trees. They recently planted 3,400 new trees here, aiming to add more native trees to this area, diversify the type of trees and gain scientific knowledge. It shows they are thinking ahead and trying to preserve this area for the next generations.